what we have to know is natural log. Another one, common log. Perkara yang you perlu tahu, natural log and common log. So for common log adalah benda yang you biasa, log base 10. Log base 10 to any value. Okay. Next one, natural log. Dia punya base berbeza, which is log base E to any value. Natural log. Cara nak tulis natural log, log base E sebenarnya adalah ln. If you refer calculator and the on button there, bawah dia adalah log, bawah dia adalah ln. So log base E. So kena pandai tukar form. So given a log form, okay, given a log form, tukar ke index form, base kita 10, kecil kan? Pergi ke sebelah kanan, so A is equals to 10 to the power of X. Ini panggil index form. Another example, log base E, A is equals to X. Ini adalah log form yang warna biru. Tukar. A is equals to E to the power of X. Ini panggil index form atau kita panggil dia exponential form. Nama panggilan sahaja. Okay? Kena pandai tukar index and log. Done? Done? Okay. So continue. So saya percaya you sudah tengok video yang saya share dengan you. Dalam log ini kita panggil dia rules. Ya, dalam log ini ada 3. Okay, ada 3 rules yang kita perlu tahu. Okay not? Okay, so sebelum pergi ke rules, kita kena tahu dia punya fundamental properties. Saya bagi properties dia. First one, log value B to the base A. Ini fundamental properties. A must be greater than 0. B must be greater than 0. Take note, ini sangat penting dalam chapter 2. Kalau you jumpa expression tentang log, whether the situation is valid or invalid, the meaning invalid adalah you tekan calculator, you dapat make error. That is invalid. Maksudnya, the value does not exist. So for log, dia punya syarat adalah base dia, A itu, you substitute any value, the value must be greater than 0. Same goes to the B, must be greater than 0. Kalau tidak, invalid. Next, log to the value A, base dia pun A. Base and value is the same. Automatically, we say the answer is 1. Kalau you refer sini, saya letak A itu as unknown. Means that you can substitute any value as long as greater than 0. Third, fundamental properties, which is log to any base. To any base. Syarat dia must be greater than 0. If the value is 1, automatically we said 0. So these 3 things is the fundamental properties. Okay? So continue with the rules.
So I believe you have already viewed the video. So dalam video ni saya tak show how to get the rules for A, for B, for C. Dalam rules of log ada 3. Number 1, logarithmic. Okay, or saya just tulis log je lah. Log additional identity, which is log xy equals to log x plus log y. Second one, log subtraction identity. Okay, the third one, dia susah sikit, logarithmic rising a power to a power. Make it simple, kita panggil dia log power. Okay, so ini adalah fundamental properties. Ini adalah fundamental properties. Ini pun fundamental properties. Refers to the base. Kalau base dia sama, dia dapat 1. Then nilai di sini kalau X, jawapannya pun X. So ini adalah fundamental properties, 3 rules and 1 formula. Formula for changing the base. Okay, formula for changing the base. For example, refers to G. Refers to G. Saya suka log base E. Saya suka log base E. Kalau saya suka log base E, okay, over log base E, refer to this one. Base dia mesti di bawah. Okay, so value dia mesti di atas. That's why saya dapat ini. Okay, formula for changing base. So for G, base saya nak X. Faham? Saya nak X. Kenapa saya nak X? It depends on you. But for G, saya nak X. For H, saya nak E. Base. So log base X over log base X. Saya dah kata, kalau base di bawah. Okay. Kalau value di atas. Then by referring to D, refers to D. Fundamental properties. Did you notice that? Sama. Base and the value sama. That's why saya dapat 1. Yang bawah itu saya sudah simplify. That's why saya dapat log of A for the base X. So, itu penggunaan dia. Next example. Next example. Saya just bincang yang ketiga. Okay, saya bincang yang ketiga. Given. Dengar perkataan given. Dengar perkataan given. Apa yang you perlu buat adalah catat. If, or we can say such that. Kalau you nampak given, you nampak if, you nampak such that. Maksudnya, information that has been given is a fact. No need to argue, no need to prove. Maksudnya, guna dia. Guna dia. Right in the terms of P and Q. As we all know, P is log value 2 of base 3. Q, log value 5 of base 3. So if it refers to C, base dia sama tu? Ya, log base 3. So kalau log base 3, tak perlu change base lah. Tak perlu change base. Focus on numerator. Log
base 3 bracket, we have mesti relate dengan 2 and 5. Ni, 2 and 5. Then only we can express in terms of P and Q. So we have 9 multiply with 2 over log base 3, okay, value 2. Then kita cuba fikir, ini adalah addition identity. Addition identity, log x y equals to ln x plus ln y. So log base 3, 9 plus log base 3, 2 over log base 3, 2. Then cuba fikirkan, 9 actually equals to 3 to the power of 2. Tulis benda yang sama. Log base 3, 3 to the power of 2 plus log base 3, 2 over log base 3, 2. Tengok power rule. Saya kata kalau power tu di atas, bawa ke bawah. Kalau dia di bawah, bawa naik atas. So, kita ada 2 log base 3 value 3 plus log base 3 value 2 over log base 3 value 2. Kalau you refer ini, kita dapat apa? Fundamental properties of log, which is equals to 1. 1 multiplied with 2, we will have 2. So, finally, sambung di sini ya. We have 2 plus with the P. Why P? Rujuk ini. Over P. Simplify. 2 over P plus P over P. Finally, 2 over P plus with 1. This is one of the example. So, untuk pengetahuan you kena mahir ini ya. Mahir ini. Okay? Kena mahir ini. Atau you kena faham ini. Dia sama maksud. So, for example, E, kalau ini ln, ini X. Jawapan you akan dapat X. Kenapa? Saya merujuk kepada fundamental properties, iaitu yang ini. E ln. Kenapa E ln? Sebab ln adalah log base E. Okay? Kalau sini Z, so my answer will be Z. Benda yang baru, you kena terima. Dia sama konsep dengan contoh 5 log base 5 Z. So jawapan saya Z. Fundamental properties. Use natural log. Which one? Which part? When we need to use natural log for answer question. When we have to use, okay, when we have to use the natural log, is it in the answer? Okay, so for this one, temporary, because this is our first class, you baru tahu ln. But in exam paper, they will ask you to express your final answer either in fraction, exponent, ln. If it's a decimal, up to 3 significant figure. If you ask me when, if you express your answer, your final answer in ln, perfect. Understand not? Can you understand? Maksud saya, you tulis jawapan you dalam bentuk fraction. Okay, dalam bentuk fraction. Let's say 22 over 7. And that is the final answer. Cantik dah. Okay. Or your answer, E to the power of 2. Itu final answer. But if you press calculator, you will have decimal, right? For this one also the same. If you press
calculator, you will have decimal, right? If you want to express your answer in decimal form, you must fulfill this criteria. 3 significant figure. But if the question said exact answer, then kalau you nyatakan jawapan you dalam decimal, maksudnya tak tepat lah. Fraction tepat, exponent tepat, ln. If your answer is ln 2, if you press the calculator, you will have decimal, right? My advice, kalau boleh, present dalam bentuk macam ni. Kalau sampai last, dah tak boleh dah terpaksa dah, baru decimal. Did I answer your question? Yes. Yes, okay. Lagi yang lain. Saya suka kalau you orang tanya. Sir, Ya. Mana? tak Saya faham lagi nak ke yang mana? tu. Saya Tak tak dengar. faham. Saya tak faham lagi yang line tu. Yang lon tu. Mm-mm. Maksud tak faham apa? Apa yang tak faham? Dia guna untuk apa? Dia line tu lock ke? Ya. Contoh, ni, log base 10. Log base 10. Calculator boleh tekan tak? Log base 10. Senang. Betul? Senang. Okay. Sekiranya you jumpa soalan yang macam ni. Okay, you jumpa soalan yang macam ni. Calculator masih boleh tekan. Betul tak? Masih boleh tekan. Tapi paling simple adalah log base 10. That's why wujudnya formula change base. Faham tak? Ini adalah ketika SPM. Ketika SPM. Bila masuk matrik, kita bagi tahu, ada bagi pengenalan, iaitu you boleh tulis ln juga. Which is log base E. Faham tak? Tadi kita ada base 5 kan? Kita tukar ke base 10. Sekarang satu lagi, you boleh tukar ke log base E. Contoh untuk soalan ni. Contoh untuk soalan ni saya tulis macam ni pun boleh. Dia base dia berbeza saja, tapi penggunaan tetap sama, nak memudahkan hidup kita. So this one is the final answer. Kepada siapa tadi yang tanya kan, this one is the better answer, is the final answer.